and these can be the objects. Right. Won't it be much better for you to... For doing the n conversion Yes, itself? yes. Yes, that will be. In fact, we have done some amount of work like that. If you look at the I have not gone into the n conversion rules and how the n conversion is done over here. But if you look at the n conversion, there is some amount of, because we are using morphology to get some work, some based on verb classification and so on. There are different, sets of rules we have used in order to arrive at the n conversion rules. So it will get covered in that. Thank you. I have a kind of, as usual, a tangential question. How does it compare with something like association rule mining or statistical clustering of documents, which essentially, generates the graphs? And we can take a lot of documents and then compute the mutual information between them and do a clustering based on mutual information. And then you actually arrive at what could have been the concept. And then you have this graph, which connects these various concepts. And then what is interesting is, we've done something like this. For example, if I'm looking for George Bush, I'll get a lot of documents on terrorism too. Okay, yeah. So there are... There are multiple approaches. In fact, we had also tried in our lab, there was another set of students who had worked on something similar to what you're saying, which is based on clustering. So you cluster and based on that try to identify the associated but when words. you cluster, what you do is you take mutual information. Shannon's mutual information as a criterion. Then you seem to get, then you can do things like trigram, bigram, whatever you want. Right. Instead of you're taking multi-word, and you can also do latent semantic indexing. Right. And then what happens is, what we found was nice about it is things like negation go away. For example, I suppose I say this is not data structures. Then you don't want it to be clustered under data structures. I would like it to be clustered into something else. So these kind of things can be done with when you take mutual information, because the not gets negative. Yeah, but but I also think that those are different approaches. As I said, there are many approaches available when you look at concept-based representation itself. But I think what we have looked at is, we were kind of caught up on UNL because we thought it will be something which is very comprehensive. When you're looking at cross-lingual access, it can be a very nice representation mechanism. That's basically where the drive came from. It is more from the cross-lingual aspect that we started looking at this. ஆய்வறிக்கை ஆழமாகவும் செறிவாகவும் இருந்தது. தமிழில் என்னால் பேச முடியாது என்று சொல்லி இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய தமிழ் கன்னி பேச்சு பாராட்டுக்குரியதாக இருந்தது. நன்றி சார். அது நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தமிழிலே முடியுமா முடியாதா என்பதை விட இங்கே இருக்கின்ற பல தமிழர்கள் தான் வெளிநாடுகளெல்லாம் சென்று கம்ப்யூட்டரிலே மிகவும் சிறந்து இருக்கின்றார்கள். ஆகவே அவர்கள் முயற்சித்தால், அவர்கள் தன்னம்பிக்கை கொண்டால், அவர்கள் இதை செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணினால் நிச்சயமாக தமிழிலே கணினி நல்ல வளர்ச்சியை பெறுவதோடு கணினியிலே தமிழகமும் தமிழும் முதன்மை பெறும் என்பதிலே எனக்கு ஐயமில்லை. ஆகவே உங்களை போன்றவர்கள் தாய்மொழி தமிழ்தான் என்று நினைக்கிறேன். ஆகவே தமிழிலே இருக்கின்ற நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் தான் பேச வேண்டும் என்ற நிலையை மாற்றி தமிழில் பேச வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விளைவித்துக் கொண்டு அந்த தன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட்டு தமிழை தரணியில் முன்னே கொண்டு வாருங்கள் என்ற வேண்டுகோளை இங்கே வைத்து நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நேர தாமதம் காரணமாக இந்த எழுச்சியான ஒரு பேச்சோட இந்த உரையை முடித்துக்கொண்டு அடுத்த கட்டுரைக்கு போலாம். எல்லாருக்கும் கேள்வி இருக்குங்க. 3:10 நான் இதை முடிக்கணும். அப்புறம் அடுத்த செஷன் எப்படி ஆரம்பிக்கும்? அப்ப இவர் தான் 2வது கேள்வி கேட்டா, நான் இப்ப கிடையாது சொல்லிட்டேன். ரைட், ஓகேங்க. எனிவே மன்னிக்கும், ஏன்னா இந்த சேர்ல உட்காந்து எல்லாருக்கும் அது ப்ராப்ளம் வரும். அதனால அதை பத்தி நான் பெரிய இதா பண்ணல. அடுத்த கட்டுரை இது ஐன்ஸ்டீன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்லேருந்து பெர்டின் ஜோ அவர் டேப்லெட் பிசியில் தமிழில் எழுதும்போது அதை எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் டயத்தை கரெக்டாக பார்த்து இது பண்ணிங்கன்னா ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 5 நிமிஷம் எடுத்துக்கங்க. So how much time did you allocate? 20 minutes. Okay, that's pretty enough. Okay, thank you. வணக்கம் கோவை. எனது பெயர் ஃபெர்டின் ஜோ. நான் எனது இளங்கலை கணிப்பொறி பொறியியலை சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரியான கேசிஜி தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு முடித்தேன். தற்போது என்னுடைய முதுகலை பட்டத்தை திருநெல்வேலி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஐன்ஸ்டீன் பொறியியல் கல்லூரியில் பயின்று கொண்டிருக்கிறேன்.
கணிப்பொறியியலில் ஆராய்ச்சி என்பது எனக்கு ஒரு தாகம் மற்றும் எனது பொழுதுபோக்கும் கூட. எனக்கு வேறு பொழுதுபோக்கு கிடையாது. இன்னொரு அம்சம், என்னுடைய கட்டுரை முழுக்க முழுக்க கணிப்பொறியியலின் கருவில் இருந்து உருவானது. ஆகவே எனக்கு தமிழும் ஆங்கிலமும் கலக்க தெரியாது. நான் தமிழில் என்னுடைய பள்ளி பருவத்தில் நான் நிறைய பேச்சு போட்டிகளில் பங்கேற்றிருக்கிறேன், நிறைய பரிசுகளை பெற்றிருக்கிறேன். எனக்கு தமிழில் பேசினால் சுத்தமாக தமிழில் பேசுவதுதான் வரும். ஆங்கிலத்தில் பேசினால் தமிழில் ஒரு வார்த்தை கூட கலவாது பேசுவதுதான் என்னுடைய வழக்கம். ஆகவே இந்த அவை என்னுடைய கட்டுரையை முழுக்க முழுக்க ஆங்கிலத்தில் பேசுவதற்கு அனுமதி அளித்தால் இது சால சிறந்தது என்று நான் நம்புகிறேன். இங்கே வந்திருக்கும் வெளிநாட்டு அறிஞர்களும் அதை விரும்புவார்கள் என்று நம்புகிறேன். ஏனெனில் முந்தைய கட்டுரைகளின் போது ஒரு வெளிநாட்டு பெண்மணி அங்கே அமர்ந்திருந்தார். அவரை பார்த்தால் நம்முடைய மொழி அவருக்கு புரியவில்லை. நீங்க உங்களுடைய உரையை ஆரம்பிச்சிருங்க. இன்ட்ரோடக்ஷன் ரொம்ப நேரம் போகுது. ஆகவே என்னுடைய உரை அனைவரையும் கவர வேண்டும் என்பதற்காக நான் ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றப் போகிறேன். நன்றி. Let me switch on to English. So my topic is effective Tamil character recognition for tablet PCs using pattern recognition. So let me have an interaction with you all. How many are all having mobile phones using a stylus? Or how many are using stylus with your laptops? Can you please raise your hands? Okay. Out of these, how many of you scribed your stylus for writing your messages, for sending text messages? So you can type in English, right? If you scribe on A, it will directly parse it as A, and you will get as English A. So that is only available with English. None of the other language in the world is having this particular feature. So I thought, why couldn't I make for my mother tongue Tamil to be accepted in this particular interface? So I can make an user experience rather than an user interface. So let me go into the agenda. I have the conventional systems, that means the literature study I have done and the disadvantages in the conventional systems and the base methodologies. And from that I have framed the problem statement and the proposed solutions, and the results and conclusions are today's agenda. So what's the objective today? To design a unique methodology to recognize Tamil characters in tablet PC. Tablet PC in the sense you have some one particular device called a tablet PC. I'm not going specifically into tablet PC. Whichever the device, first of all, it might be my error or not. I'm not sure, but I should have mentioned like touch devices. Anyway, I have made generically for all the sorts of devices which are used with the stylus. So the next one is framing an algorithm for effective performing of Tamil character recognition and defining 35 singleted Tamil character set. The significance of this third statement I will be stating in the later slide. It has a superb significance. Conventional systems, it's my literature survey. Out of the latest works done in offline character recognition is the Gujarati script recognition using pattern matching. It holds good for offline Gujarati characters. They have done